Okay, good morning, everyone. Let's start with the next lecture. In previous lecture, we have started with the controllability, just to identify how the given system is controllable or not, right? So for that, you need to derive a matrix called as a controllability matrix. For that, we have a formula according to Kalman's controllability matrix that is b a b a square b up to a raised to n minus 1b, right? Where n is nothing but the order of a system. If it is a third order system, so obviously it is 3 minus 1, which is 2. So your controllability matrix will run from b a b up to a square into b only, right? Now, once you derive this controllability matrix, you just need to find its determinant. If that determinant is a non-zero number, then obviously system will be a controllable or else not. I mean, if determinant is exactly equal to 0, system is uncontrollable. Fine, we have seen that. And also, we have seen if we are able to find the inputs, if we can find the input u such that if an input to a system can be found that it takes every state variable from a desired initial state to final state, then the system is called as a controllable or else it is uncontrollable. Correct? So this is a way, one of the way to identify whether given system is controllable or not. Okay, you need to derive the controllability matrix and then find the its determinant. Okay, now let us we'll see controllability by inspection means फक्त एक सिग्नल फ्लो ग्राफ आहे स्टेट मॉडेल आहे त्याला त्याच्याकडे बघूनच तुम्हाला कसं का सांगता येईल whether given system is controllable or not without deriving any controllability matrix. Okay, let consider this figure A. I'll say if you want, then you can go through this theory part. Just consider this figure A. Online वाला दिसतोय ना हळदणकर स्क्रीन दिसतोय PDF file. Anyone? J. Yes. Okay. See, consider this figure A. You can see here, U is nothing but an input, Y is nothing but an output, right? Out of this is a third order system, and we have 3 state variables as x1, x2, and then x3. Right? If here it is a x1, then obviously here it will be x1 dot. Meanwhile, in between that, there is an integrator block. Then second variable is a x2, third variable is a x3. Fine, all these are connected like this, and you can see this is a parallel form of representation because all these blocks are connected in a parallel fashion. Fine. Now you can see that the value of x1 from this signal flow graph. Can anyone tell me value of x1? Or can you write equation for x1 dot? X1 dot is equal to what? Here it is x1 dot. 1 times of u, right? Minus times of x1. Barabar? Okay. Similarly, x2 dot. 1 times of u minus a2 times of x2. And finally, x3 dot is equal to 1 times of u minus a3 times of x3. Okay. Now, in the equation of x1 dot, x2 dot, x3 dot, you are having, just tell me yes or no, you are having terms of input u or not? Yes or no? x1 dot, x2 dot, x3 dot च्या equation मध्ये u आहे का? Or in another way, I can ask you whether x1 dot, x2 dot, x3 dot, these are dependent on value of u or बघा डायग्राम कडे बघून सांगू शकता. Yes, no? See this x1 dot, here is x1 dot and it is connected to input u.
y gain 1. Similarly, x2 dot is also connected. x3 dot is also connected. Means what? The values of x1 dot, x2 dot, x3 dot, or in short, state variable feedbacks all are dependent on value of input u. बरोबर? ह्यालाच मी दुसऱ्या भाषेत असं सांगू शकतो की ऑल माय स्टेट व्हेरिएबल्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ इनपुट यू. Getting me? All state variables means what? x1, x2, x3 all are under the control of input u. हे असं असेल तर आपण काय बोलतो? Yes, system is a controllable. Correct? Consider second figure. Consider second figure now. This figure B. Can you observe here one thing, or can you notice here? My x2 and x3 state variables are under the control of input u. See, x2 dot is connected to u. Similarly, x3 dot is connected to u. But if you write equation for x1 dot, you will not find input u terms in that. But x1 dot is equal to cancel only minus times of x1. Seems what? X1 is a state variable which is not under the control of input u. Getting me? Even though x2 and x3 are under the control of input u, but x1 is not under the control of input u. Means what? Overall, as a whole, overall system is uncontrollable. Getting me? म्हणजे हे काय हे झालं? This is what the controllability by inspection. Just by observing the state model or matrices, you can say given system is controllable or not without deriving the any controllability matrix. ठीक है? We have seen this already. You can go through numericals. काल आपण बघितलाच होता. Okay, now we'll go to the next topic, that is this one visible controller designed by transformation. Controller designed by transformation. In previous एक 2-3 चॅप्टरच्या लेक्चरच्या आधी आपण बघितला होता कंट्रोलर डिझाइन वाया फेज व्हेरिएबल फॉर्म. कंट्रोलर डिझाइन वाया फेज व्हेरिएबल फॉर्म माझ्या लक्षात आहे. तुमच्या लक्षात आहे की नाही डोंट नो. बघा तुम्हाला सांगतो. या see controller design for phase variable form. We have already seen this. Correct? But this method, controller design for phase variable form, this method is applicable only if the plant or the system are represented in a phase variable form. Getting me? Phase variable represented असेल system तर आणि तरच तुम्ही हा मेथड वापरू शकता. But apart from phase variable form, अजून भरपूर सारे फॉर्म आहेत. कंट्रोलर कॅस्केड फॉर्म, पॅरलल फॉर्म, कंट्रोलर कॅनॉनिकल फॉर्म, ऑब्झर्वर कॅनॉनिकल फॉर्म अजून आहेत ना. मग यामध्ये रिप्रेझेंट असेल सिस्टम. सपोज लेट द सिस्टम इज इन अ कॅस्केड फॉर्म विच इज नॉट अ फेज व्हेरिएबल फॉर्म. तेव्हा काय कराल? देन हाऊ टू डिझाइन अ कंट्रोलर. पटतंय? We have already seen controller design for what? The plant which are represented in a phase variable form. Other than phase variable form आपल्याला अजून controller design करायचं बाकी आहे. कळत आहे? Even in a numerical also controller design for phase variable form, you can see here it is लिहिलं बघा. Given the plant transfer function is given. What is said? Design this word is very ampy. Phase variable feedback gains means what? The plant is represented in a phase variable form. Okay? What if the plant is represented in a cascade form, parallel form,
कंट्रोल कॅनॉनिकल फॉर्म, ऑब्झर्व कॅनॉनिकल फॉर्म, बरोबर ना. त्यासाठी काहीतरी स्टेप्स करूया आपण, डेरिव्हेशन डिराईव्ह करूया. Then we'll proceed to the controller design for a plant which is not represented in phase variable form, any form, cascade, parallel, controller canonical, and so on. But the now just read this sentence. कळेलच तुम्हाला. What he said, controller designed by transformation. कंट्रोलर डिझाईन बाय ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणजेच काय बघा. तू जरा इकडे येऊन बस ना, मला दिसत नाही आहेस तू, इकडे बस. तुम्ही दोघं आलात तरी हरकत नाही. बघा मी काय म्हणतोय, नीट लक्ष द्यायचं. आता झोपू नका, सकाळ आहे. Let us assume that this is a plant. Okay, this plant is not represented in a phase variable form. Phase variable form मध्ये नाही आहे. आय मीन कॅस्केड, पॅरलल, कुठल्याही एका वेगळ्या फॉर्म मध्ये आहे. त्याला मी इथे ठेवतो या साईडला, ठीक आहे. आणि ही जी बाजू आहे लॅपटॉपची, ही बाजू, ही सगळी मला माहिती आहे फेज व्हेरिएबल फॉर्म. या साईडला फेज व्हेरिएबल फॉर्म आहे असं ॲज्युम करा. या साईडला काय, नॉन फेज व्हेरिएबल फॉर्म आहे. आतापर्यंत आपल्याला हे माहिती की हाऊ टू डिझाईन कंट्रोलर वेन प्लांट इज रिप्रेझेंटेड इन अ फेज व्हेरिएबल फॉर्म, हे तर माहिती आहे. जस्ट बाय दोन इक्वेशन कम्पेअर करा, ॲक्च्युअल अँड देन कॅरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यू विल गेट व्हॅल्यूज ऑफ K1, K2 अँड K3. झालं कंट्रोलर डिझाईन, हे माहिती आहे आपल्याला, बरोबर. मग एक काम करूया का आपण, असं करता येईल का, तुम्ही सांगा मला, येस ऑर नो. हा जो प्लांट आहे विच इज नॉट रिप्रेझेंटेड इन अ फेज व्हेरिएबल फॉर्म, आय मीन एनी अदर फॉर्म, कॅस्केड, पॅरलल अँड सो ऑन, याला मी उचलतो, याला मी ट्रान्सफॉर्म करतो फेज व्हेरिएबल मध्ये, ठीक आहे. इथे पण एक आहे, तू इकडे ना. फेज व्हेरिएबल मध्ये ह्याला ट्रान्सफॉर्म करतो. ट्रान्सफॉर्म म्हणजे नॉन फेज व्हेरिएबल फॉर्म टू फेज व्हेरिएबल फॉर्म मध्ये ह्याला ट्रान्सफॉर्म करतो. आता हा आला फेज व्हेरिएबल मध्ये, आणि आय नो हाऊ टू डिझाईन अ कंट्रोलर इन अ फेज व्हेरिएबल फॉर्म, बरोबर. मग इथे फेज व्हेरिएबल फॉर्म मध्ये कंट्रोलर डिझाईन करून घेतो मी. पण मला फायनल आन्सर कशात हवा आहे, फेज व्हेरिएबल फॉर्म मध्ये की त्याच्या ओरिजिनल फॉर्म मध्ये, ओरिजिनल फॉर्म मध्ये, राईट. So what I'll do, my first step is what, transform that non-phase variable form into phase variable form, first step. Second step, design a controller in a phase variable form, and last step, retransform back to its form. That's it. मग ह्या सगळ्या ह्याच्यात मी काय करतो, ट्रान्सफॉर्मेशन करतो. आधी नॉन फेज व्हेरिएबल टू फेज, त्यानंतर फेज टू नॉन फेज व्हेरिएबल, ट्रान्सफॉर्मेशन करतोय. दॅट्स वाय इट्स नेम इज व्हॉट, कंट्रोलर डिझाईन बाय ट्रान्सफॉर्मेशन. पटतंय. Read the point number 1. In this method, transform the given system into phase variable form. Given system म्हणतो फक्त, एनी कुठल्याही फॉर्म मध्ये असू शकेल, कॅस्केड, पॅरलल, कंट्रोल कॅनॉनिकल, ऑब्झर्व कॅनॉनिकल, कुठलाही असू दे, त्याला तुम्ही फेज व्हेरिएबल मध्ये ट्रान्सफॉर्म करून घ्या. ओके. देन डिझाईन द स्टेट फीडबॅक गेन्स इन अ फेज व्हेरिएबल फॉर्म, अँड फायनली ट्रान्सफॉर्म द डिझाईन सिस्टम बॅक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट व्हेरिएबल रिप्रेझेंटेशन. परत त्याला ओरिजिनल फॉर्म मध्ये नेऊन ठेवा. झालं. दिस इज वॉट दी कंट्रोलर डिझाईन बाय ट्रान्सफॉर्मेशन मेथड. सो 3 स्टेप आहे त्याच्यात. झालं. काय अवघड आहे, अजून आहे पुढे. Point number 2, this method requires that we first develop the transformation between a system and its representation in a phase variable form. मी म्हणायला अगदी सोपं म्हणलं, तुम्ही पण विश्वास ठेवलात माझ्यावरती. मी काय बोललो, नॉन फेज व्हेरिएबल फॉर्म आहे, त्याला ट्रान्सफॉर्म करा फेज व्हेरिएबल मध्ये. तुम्ही पण मुंडे हलवलात, हो ठीक आहे, हरकत नाही, सर बोलतात, मग खरंच असणार.
फॉर दॅट आता उदाहरणार्थ बघा, आता हा 2 नंबरचा मुलगा आहे, ठीक आहे. तुझं नाव काय? पराग. ठीक आहे. परागला आता ओरिजिनल फॉर्म पराग आहे आणि परागला मला शाहरुख खानमध्ये ट्रान्सफॉर्म करायचं आहे. शाहरुख खानमध्ये ट्रान्सफॉर्म करायचं आहे. म्हणजे तुम्हाला वाटतं की नाही, बघा तुम्ही, देर मस्ट बी समथिंग रिलेशन बिटवीन पराग अँड शाहरुख खान. बरं ना, काहीतरी एक रिलेशन असेल. फॉर एक्झाम्पल तो रिलेशन समजा एक एक्स आहे. द रिलेशन बिटवीन पराग अँड शाहरुख खान इज लेट एक्स. नाउ व्हेन I multiply Parag by x, he will transform into Shahrukh Khan. कळतंय? Whereas when I multiply Shahrukh Khan by x inverse, he will again reconvert back into पराग. कळतंय? सो आधी हा रिलेशन आपल्याला काय आहे नेमका पराग आणि शाहरुख खान मधला, तो आधी आपल्याला डेव्हलप करावा लागेल. किती मी सो नॉन फेज व्हेरिएबल फॉर्म इंटू फेज व्हेरिएबल फॉर्म मध्ये जे तुम्ही ट्रान्सफॉर्म करताय, आधी त्या दोघांमध्ये रिलेशन काय आहे ते आपल्याला डेव्हलप करावं लागेल. फक्त मुंडी हलवून चालत नाही. ओके, तेच आधी आपण रिलेशन डेव्हलप करून घेऊया. डायरेक्ट मला आन्सर सांगता आलं असतं, फायनल आन्सर आहे, राहू दे. assume any plant, आता नीट लक्ष द्या, assume any plant which is not represented in a phase variable form. म्हणजे हा मोबाईल कुठे आहे? या साईडला आहे, नॉन फेज व्हेरिएबल फॉर्म मध्ये. ठीक आहे. मग आपण एक काम करूया, नॉन फेज व्हेरिएबल फॉर्म असेल तर नोटेशन झेड वापरूया, नोटेशन झेड. आणि फेज व्हेरिएबल मध्ये असेल तर नोटेशन एक्स म्हणूया. पटतंय? नॉन फेज व्हेरिएबल फॉर्म साठी झेड आणि फेज व्हेरिएबल साठी एक्स. So we have a system which is not represented in a phase variable form, any form, cascade, parallel वगैरे काही असू दे. त्यासाठी आपण झेड नोटेशन यूज करणार आहोत. राईट. आपले फेमस इक्वेशन कुठले आहेत? 2 इक्वेशन आहेत, स्टेट इक्वेशन अँड देन आउटपुट इक्वेशन. काय आहेत? एक्स डॉट इक्वल टू एक्स प्लस बी यू, वाय इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू. बरोबर. हेच इक्वेशन आपल्याला कशात लिहायचं आहे? नॉन फेज व्हेरिएबल मध्ये. पण नॉन फेज व्हेरिएबल मध्ये एक्स वापरतो का मी? नाही, झेड वापरतो. मग काय लिहावं लागेल? जिथे एक्स आहे तिथे झेड ठेवा. झेड डॉट इज इक्वल टू ए झेड प्लस बी यू, वाय इक्वल टू सी झेड. म्हटलं? यू कॅन से दिस इज रिप्रेझेंटेड इन अ कॅस्केड फॉर्म विच इज नॉन फेज व्हेरिएबल फॉर्म. फाईन. दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1. फाईन. या प्लांटसाठी कंट्रोलॅबिलिटी मॅट्रिक्स लिहून घ्या. कंट्रोलॅबिलिटी मॅट्रिक्स कसं लिहिता तुम्ही? CM इज इक्वल टू बी ए बी ए स्क्वेअर बी अप टू ए टू एन मायनस 1 इंटू बी. राईट. जिथे ए आणि बी आहे त्याच्या खाली आता हे दाखवायचं की दिस इज इन स्टील इन अ नॉन फेज व्हेरिएबल फॉर्म. कळतंय? त्यामुळे ए ला एझेड लिहा, ए टू द बेस झेड. म्हणजेच काय? ए हा कुठल्यातला? नॉन फेज व्हेरिएबल मधला आहे. सो फॉर दॅट आय राईट CM to the base Z. Controllability matrix of the plant which is not represented in a phase variable form. पटतंय? इज इक्वल टू, इथे तुम्ही खरं म्हणजे लिहायला पाहिजे होतं इथे BZ टू द बेस झेड का आला? नॉन फेज व्हेरिएबल फॉर्म मध्ये, इंटू AZ इंटू BZ, AZ स्क्वेअर इंटू BZ अप टू AZ रेज टू n मायनस 1 इंटू BZ. रेडी मी? लेट दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2. काय केलं? त्यासाठी स्टेट अँड आउटपुट इक्वेशन लिहिलं आणि कंट्रोलॅबिलिटी मॅट्रिक्ससाठी इक्वेशन लिहिलं. एवढंच केलं. काही मोठा तीर नाही मारला, अजून पुढे मारायचं आपल्याला. ओके. नाउ अज्युम दॅट दिस सिस्टम कॅन बी ट्रान्सफॉर्म इंटू फेज व्हेरिएबल. करता येईल आपलं, म्हणजे परागचं आपलं हे माहिती, शाहरुख खान करता येईल ट्रान्सफॉर्मेशन. हां, पराग असताना झेड आहे, शाहरुख खान ट्रान्सफॉर्म झाला तर तिकडे एक्स आहे. सी assume that this system can be transformed into phase variable. या साईडला का एक्स आहे ना नोटेशन, एक्स आहे साईडला फेज व्हेरिएबल साठी, विथ अ ट्रान्सफॉर्मेशन झेड इज इक्वल टू px. बघा,
झेड म्हणजे काय, नॉन फेज व्हेरिएबल. एक्स म्हणजे काय, फेज व्हेरिएबल. ह्या दोघांमध्ये रिलेशन काय आहे, पीचा, कॅपिटल पी मॅट्रिक्सचा. पराग आणि शाहरुख खान मध्ये रिलेशन काय, कॅपिटल पीचा. कळत आहे. वेअर पी इज कॉल्ड एज अ ट्रान्सफॉर्मेशन मॅट्रिक्स. Transformation matrix, right? Means what, when you multiply x by p, you will transform into z. Or inverse of this, when you multiply z by p inverse, you will get transform into x. There is a definite relation between the z and the x. Z means non-phase variable, x means phase variable. ठीक है. Let equation number 3. From this I can easily write z was equal to px, डेरिव्हेटिव्ह घ्या, सिंगल डेरिव्हेटिव्ह दोन्ही साईडचा. सिम्पली इट विल बी झेड डॉट इक्वल टू पी एक्स डॉट. राईट. आता तुम्ही म्हणाल सर पी इथे सगळीकडे डॉट देताय, तर सगळी पीला पण पी द्यायला पाहिजे होता. पी इज अ मॅट्रिक्स, त्याचा डेरिव्हेटिव्ह कसं घ्या, त्यामध्ये कॉन्स्टंट व्हॅल्यूज असतील ना, आणि त्यातल्या ते एक्सला मल्टिप्लाय केलेलं. सो दॅट्स वाय पी विल बी ट्रीटेड ॲज अ कॉन्स्टंट. सो झेड डॉट इज इक्वल टू पी एक्स डॉट. फाईन. Now put this equation into equation number 1. Equation 1 क्या बघा, हाय z डॉट इक्वल टू az प्लस bu. आपल्याकडे z डॉट इज इक्वल टू काय, px डॉट. सो ही व्हॅल्यू इथे ठेवा. जिथे z डॉट दिसत आहे तिथे काय लिहा, px डॉट. काय होईल इक्वेशन, px डॉट इज इक्वल टू, बरोबर, इज इक्वल टू a z means what, p into x, right? A into p into x plus b into u. Similarly, y is equal to c into z means px. So cpx, right? Z dot, which is equal to px dot, is equal to a into z plus bu. फाईन. आता हे जे पी आहे ह्या साईडचा, त्याला इकडे पाठवा, इट बिकम्स पी इनवर्स. सो फ्रॉम दिस आय कॅन राईट एक्स डॉट इज इक्वल टू पी इनवर्स ए इंटू पी एक्स प्लस पी इनवर्स बी इंटू यू. y remains the same, the value cpx. y इक्वल टू सी जेड होता ना, z मीन्स px. पटतंय नक्की. देन द नाव कंट्रोलॅबिलिटी मॅट्रिक्स. आता कंट्रोलॅबिलिटी मॅट्रिक्स लिहा, जे नॉन फेज व्हेरिएबल फॉर्म मध्ये लिहिला होता, आता फेज व्हेरिएबल मध्ये आले की. फेज व्हेरिएबल मध्ये आपण नोटेशन काय वापरतो, एक्स ना. झालं, शाहरुख खान मध्ये ट्रान्सफॉर्मेशन झालं. हे बघा, x dot is equal to, I'll say this as a matrix, a in this as a b matrix, b into u. Y is equal to this as a c into x. ट्रान्सफॉर्म झाला, तुम्हाला कळलं पण नाही, बरोबर. सो यू वी हॅव ट्रान्सफॉर्म दी इंटू फेज व्हेरिएबल फॉर्म. आता काम करा, नाव राईट इक्वेशन फॉर कंट्रोलॅबिलिटी मॅट्रिक्स. इक्वेशन फॉर कंट्रोलॅबिलिटी मॅट्रिक्स काय आहे ते, कंट्रोलॅबिलिटी मॅट्रिक्स CM इज इक्वल टू बी ए बी ए स्क्वेअर बी अप टू ए रेस टू n मायनस 1 इंटू बी. आता इथे CM लिहित नाही, CM एक्स लिहितो का, फेज व्हेरिएबल मध्ये ना, आता ट्रान्सफॉर्मेशन झालं. सो CM एक्स इज इक्वल टू, हां वेट, तुम्हाला असं कळणार नाही, CM बी ए बी ए स्क्वेअर बी अप टू इंटू बी. ठीक आहे ना. बी हे कशातलं आहे, फेज व्हेरिएबल फॉर्म मध्ये आहे, बरोबर. बी मॅट्रिक्स, बी मॅट्रिक्स फेज व्हेरिएबल फॉर्म मध्ये किती आहे, इंटू बी आहे ना.
कारण बघा एक्स डॉट इज इक्वल काय होतो, दिस इज युअर ए मॅट्रिक्स, ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू यू. बीच्या ठिकाणी काय आलं आता, पी इनवर्स बी आलाय, राईट. सो आय विल रिप्लेस नाव पी बी बाय पी इनवर्स इंटू बी. Getting me? Now what about this? A into B. A is replaced by, I know B is replaced by P inverse B. A is replaced by P inverse A into P. बरोबर? P inverse A into B. लिहायचे A into B करा. P inverse A into B into P inverse B. Right? आता त्याचा स्क्वेअर करा. A चा स्क्वेअर P inverse A into B चा square into B matrix is a P inverse B, right? And so on up to P inverse A into B raised to n minus 1, which is P inverse B. Correct? Now from this, can I take P inverse as a common? सगळीकडे P inverse आहे बघा. If I take P inverse as a common, what will happen? इथे काय राहील? इथे काय राहील? हा? P inverse common घ्यायचं. A into P inverse AB into P inverse B है, हाँ? PB into B, AB. You'll get only A into B. क्या म्हणलास? P inverse into नाही, इकडे 1 बनेल ना, मला तो नाही करायचा. A is replaced by, एक मिनिट, A is replaced by P inverse AP. अरे इथे B नाही, सॉरी, P inverse A into P आहे. P inverse AP आहे, मी B घेतला सोबत. सो इथे सगळीकडे P inverse A into P आहे. Now onward students, P inverse कॉमन घ्या, राहिलं काय? A into, आता इथे काय वाटतं, इथे काय राहील? इथे राहील A square into B. Similarly up to right? पटलं? Okay. Now this is what the CMX. CMX is equal to P inverse काय होतं बघा, B AB A square B up to A raised to n minus 1. आता हे काय? B AB A square B up to A raised to n minus 1 into B is CMZ, right now? So can I write instead of this B AB A square B as only CMZ?
Okay, so CMX will be equal to P inverse into CMZ. So from this you can write P ला इकडे आणा, CMX ला तिकडे न्या. So P is equal to CMZ into CMX inverse. ठीक आहे? Okay, let this is equation number 6. आता झालं काय? The transformation matrix can be found by two controllability matrix. Capital P म्हणजे पराग आणि शाहरुख खान मध्ये काय रिलेशन आहे? कॅपिटल P चा ट्रान्सफॉर्मेशन मॅट्रिक्सचा. दॅट कॅन बी फाउंड बाय कसं काढणार ते रिलेशन. याचं कंट्रोलॅबिलिटी मॅट्रिक्स घ्या, शाहरुख खानचं कंट्रोलॅबिलिटी मॅट्रिक्स घ्या. याचं कंट्रोलॅबिलिटी मॅट्रिक्स काय? CMZ. शाहरुख खानचा जो कंट्रोलॅबिलिटी मॅट्रिक्स आहे त्याचा इन्व्हर्स घ्या, दोघांचं मल्टिप्लिकेशन करा, मग तुम्हाला पराग आणि शाहरुख खान मधला एक्झॅक्ट रिलेशन दॅट इज कॅपिटल P मिळेल. ट्रान्सफॉर्मेशन मॅट्रिक्स पटतंय? आफ्टर ट्रान्सफॉर्मेशन द सिस्टम आता ट्रान्सफॉर्म झाला, आता काय करायचं? कंट्रोलर डिझाईन करायचं. बरोबर? अजून इकडेच या साईडला परत तिकडे पाठवायचं. अजून कंट्रोलर डिझाईन करायचं. आफ्टर ट्रान्सफॉर्मिंग द सिस्टम टू फेज व्हेरिएबल फॉर्म वी नाव डिझाईन द फीडबॅक गेन्स. म्हणजेच काय? कंट्रोलर डिझाईन करणे. डिझायनिंग द फीडबॅक गेन्स मीन्स व्हॉट? डिझायनिंग द कंट्रोलर. Now hence including both feedback and input. Now once you design the controller, एकदा कंट्रोलर डिझाईन केलं बघा इथे किती पेज नंबर 20. ओके. आफ्टर डिझायनिंग द कंट्रोलर काय काय रिप्लेसमेंट आहे बघाल, काय काय चेंज होतात बिफोर अँड आफ्टर डिझायनिंग द कंट्रोलर. तुमच्या समोर आहे, एक मिनिट. दिस इज बिफोर डिझायनिंग द कंट्रोलर, राईट? काय? x dot equal to x plus bu, y equal to cx. Before designing the control. Once you design the controller काय होईल? चेंजेस जास्तीत जास्त बघा. म्हणजे कंट्रोलर डिझाईन करणं म्हणजे काय? यू विल टेक ऑल अवेलेबल स्टेट व्हेरिएबल फीडबॅक अँड गिव्ह बॅक टू इनपुट गिव्ह. हां, काय चेंज झाला? u is replaced by r minus kx. This u is replaced by r minus k into x. Change number 1. U is replaced by r minus k into x. I'll write it here. After designing the controller, replace u by r minus k x. ठीक है? This is what the change number 1. Change number 2 is what? Matrix A is replaced by बघा matrix A minus BK. बरोबर? बाकी कोणामध्ये चेंज नाही आहे. क्या होता है? A minus BK. ठीक है? Now we'll start to design the controller in a phase variable form. In that I know that u is replaced by r minus k into x. म्हणजे का minus kx into r. Sorry, minus kx plus r. Minus kx plus r. Right? इथे k च्या खाली बघा मी अजून एक x घेतला का? Because I am still in a phase variable form. Huh? Put this value in equation 7 in equation number 4. Equation 4 बघा काय? हे फेज व्हेरिएबल फॉर्म मधले इक्वेशन आहेत ना, यामध्ये आता u रिप्लेस करा. u ची व्हॅल्यू काय टाकायचं आहे? r मायनस kx. काय चेंज होईल बघा? x डॉट इज इक्वल टू p इनवर्स AP इंटू x प्लस p इनवर्स b इंटू तो r मायनस kx. p inverse AP into x plus p inverse b. This is your u, which is r minus kx into x. Okay. Now just multiply this p inverse into b inside the matrix. What will happen? p inverse AP into x आहे तसाच p inverse b into kx into x. माइनस साइन है इकडे आना p inverse b kx into x.
हा अजून आत त्याला काय होईल, पी इनवर्स बी इंटू आर. राईट. हे बघा इथेही एक्स आहे, इकडेही एक्स आहे. यू कॅन टेक एक्स टर्म्स ॲज अ कॉमन. काय होईल, पी इनवर्स ए पी इकडनं येईल, इकडनं काय मायनस पी इनवर्स बी इंटू के एक्स. ठीक आहे, पटतंय. प्लस पी इनवर्स बी आर आहे तसाच. वाय रिमेन्स द सेम, वाय इज इक्वल टू सी पी एक्स. कारण ह्याच्यात काय इनपुट यू वगैरे नाही आहे वायच्या इक्वेशनमध्ये. राईट. सिन्स दिस इक्वेशन इज इन अ फेज व्हेरिएबल फॉर्म, हा अजून फेज व्हेरिएबल फॉर्ममध्येच आहे. आता झालं डिझाईन करून, डिझाईन करून झालं. डिझाईन करून झालं म्हणजे काय, यू हॅव रिप्लेस ए, यू हॅव रिप्लेस यू. डिझाईन करून झाल्यानंतर परत काय त्याच्या ओरिजिनल फॉर्ममध्ये न्यायचं आहे की त्याला अजून. मग तुम्हाला आता परत रिट्रान्सफॉर्म करावं लागेल. कळत आहे. आता ती स्टेप बघा. सिन्स दिस इक्वेशन इज इन अ फेज व्हेरिएबल फॉर्म, द झिरोज ऑफ दिस क्लोज लूप सिस्टम आर डिटरमाइंड फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ सी पी. खरं म्हणजे हे जाऊ द्या, म्हणजे कंट्रोलर डिझाईनमध्ये तुम्ही झिरो कुठे वगैरे प्लेस कराल ते सांगतं. पण तुम्हाला माहिती आहे कंट्रोलर डिझाईनमध्ये झिरो कुठे सिलेक्ट कराल, सॉरी थर्ड क्लोज लूप पोल कुठे सिलेक्ट करा, सो दॅट देर विल बी पोल झिरो कॅन्सलेशन. आधी झिरो कुठे बघा सिस्टममध्ये, त्याला कॅन्सल होईल तिथेच थर्ड क्लोज लूप पोल घ्या. तुम्हाला लक्षात येत नसेल तर सांगतो. आपण थर्ड क्लोज लूप पोल बघायचे ते घेतला तर आठवतं का 5.1 पाहिलं आपण 5.1 ला घेऊन केला होता. 5 काय घेतला होता मी, बिकॉज दिस सिस्टम इज हॅव्हिंग अ झिरो ॲट एस प्लस वाय. ओके. ना आता कंट्रोलर पण डिझाईन करून झालं. आता यू नीड टू रिट्रान्सफॉर्म बॅक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म. म्हणजे शाहरुख खानचा आता परत परागमध्ये कन्वर्ट करायचं. काय करावं लागेल, या दोघांमध्ये रिलेशन काय होता, काय होतं रिलेशन, हा होता बरोबर. परागवरनं शाहरुख खानला जाण्यासाठी तुम्ही काय केलं, जिथे झेड दिसतं तिथे काय ठेवलं, पी इंटू एक्स ठेवला. हां, आता काय ठेवावं लागेल, जिथे एक्स आहे तिथे काय ठेवावं लागेल, पी इनवर्स इंटू झेड. मग तुम्ही परागमध्ये ओरिजिनल फॉर्ममध्ये तुम्ही जाल. केले मी तेच करतो आता. बट फ्रॉम इक्वेशन 3 एक्स इज नाव इक्वल टू पी इनवर्स इंटू झेड. आता या इक्वेशन मध्ये बघा, जिथे जिथे एक्स दिसेल, या इक्वेशन मध्ये इक्वेशन नंबर 8 मध्ये जिथे जिथे एक्स दिसेल तिथे तिथे काय पुट करा, पी इनवर्स इंटू झेड. तर तुम्ही ओरिजिनल फॉर्ममध्ये रिट्रान्सफॉर्म बॅक होणार. ओके, घ्या. पहिलंच मिळालं एक्स डॉट, एक्स इज रिप्लेस बाय पी इनवर्स झेड. पण इथे तर डॉट आहे, काय कराल, याच्यासाठी सिंगल डेरिव्हेटिव्ह घ्या. कळत नसेल तर फक्त डोक्यावरती डॉट ठेवा. एक्स डॉट इज इक्वल टू पी इनवर्सच्या वरती तर ठेवणार नाही, डॉट ठेवता येणार नाही, बिकॉज दिस इज मॅट्रिक्स पी इनवर्स इंटू झेड डॉट. सो एक्स डॉट इज रिप्लेस बाय पी इनवर्स इंटू झेड डॉट. बरोबर, लिहा इथे एक्स डॉटच्या ठिकाणी पी इनवर्स झेड डॉट. ठीक आहे, इज इक्वल टू पी इनवर्स ए पी, एक्स नाही आला अजून, आहे तसंच येणार, मायनस पी इनवर्स बी के एक्स आहे तसंच. हे एक्स आहे, हा टू द बेस आहे, मल्टिप्लाइड बाय एक्स नाही, तो हा के टू द बेस एक्स आहे. म्हणजे असा आहे तो के एक्स, असं नाही आहे के इंटू एक्स नाही आहे, के टू द बेस एक्स आहे. मीन्स वॉट, द गेन्स आर इन स्टील फेज व्हेरिएबल फॉर्म. आता इथे एक्स आलं, एक्स इज रिप्लेस बाय पी इनवर्स झेड. यू कॅन सी एक्स इज रिप्लेस बाय पी इनवर्स झेड प्लस पी इनवर्स बी इंटू आर आहे तसंच. ओके, वायचं चेंज करायला सांगाल, y इज इक्वल टू सी पी एक्स. कसे येईल, y इज इक्वल टू सी इंटू पी इंटू एक्स रिप्लेस बाय
P inverse Z. So C into P inverse into Z is a Y. C into P inverse into Z. So these two will get cancelled out with each other. PP inverse identity matrix मिळेल. C into Z is the your Y. Y चं झालं. आपल्याला स्टेट इक्वेशन पण पाहिजे म्हणजे हे इक्वेशन याला जरा सिम्प्लिफाईड फॉर्म मध्ये लिहू. सो फ्रॉम दिस Z dot can be written as हा जो P इनवर्स आहे या साईडला गेला की P होईल. या साईडला गेला की P होईल बघा. And it will multiply here and here कारण इथे मध्ये ॲडिशन साईन. So P into this entire thing into P inverse Z plus परत P into P inverse BR. हे दोन्ही वेगवेगळे टर्म आहेत म्हणून दोन्हीकडे P ने मल्टिप्लाय होईल. ठीक आहे. Now do one thing. Again multiply this P inside the matrix. So it will be P into P inverse A into P minus P into P inverse B kx bracket complete P inverse Z plus P inverse BR. हे तर जाणार P inverse identical matrix, right? अजून कुठे आहेत का P inverse बरोबर. राहील काय Z dot is equal to only A into P minus B into kx plus P inverse Z. इथे राहील फक्त BR. ठीक आहे. पुढे ना मल्टिप्लाय अजून हा एक बाहेर एक P इनवर्स आहे यालाही परत इनसाइड द ब्रॅकेट मल्टिप्लाय करून घ्या. काय होईल A into P इनवर्स minus B into kx into P inverse Z plus BR. PP inverse will get cancelled out with each remaining term is only A minus B kx P inverse Z plus BR. This is what the Z dot. Barabar? Now how can you say this? Z dot is equal to A into Z plus B into R. But here A is replaced by this entire matrix. A minus B into kx into P inverse. पटलं? Y already काढलेला. Out of if I want to write let Z dot is equal to नीट लक्ष द्या नेहमी असंच म्हणतो मी Z dot is equal to A Z minus कसा होता A minus BK ना. A is replaced by A minus BK. If I want to write like this, Z dot is equal to AZ plus BU. U replaced by R, A replaced by AZ minus BZ into KZ. Z is what? In its original form. Just compare this one. Compare करून बघा. AZ minus BZ into KZ. Just compare with this one. What will you find? A आहे तिकडे पण A आहे. A minus B आहे का इकडे A minus B आहे. पुढील टर्म काय बघा kx into P inverse. kx into P inverse काय only kz. Can I say kz is nothing but kx into P inverse. This is what the relation between kz and kx. म्हणजेच काय kz means what? Gain of Parag, kx gain of शाहरुख खान. मग जे त्या गेनना ट्रान्सफॉर्मेशन करायचं असेल तर त्या शाहरुख खानच्या गेन्सना तुम्ही P इनवर्सने मल्टिप्लाय करा
तुम्हाला परागचे गेन्स मिळतील. ओके. kz is equal to kx into p inverse. So computing equation 9 with the equation A, page number 14 with state feedback. kz आता तुम्हाला kz ची व्हॅल्यू काढता मिळतील. आता झालं. आलं ना ओरिजिनल फॉर्म मध्ये. अजून काय करायचं आहे? आधी ट्रान्सफॉर्म करा, स्टेट व्हेरिएबल फीडबॅक कंट्रोलर डिझाईन करा, त्या कंट्रोलला परत ओरिजिनल फॉर्म मध्ये नेऊन ठेवा. झालं कंट्रोलर डिझाईन. सोपं. Now based on this, let's have the numerical. सोपं होतं नक्की. ॲटलिस्ट 5% जरी कळालं तरी पुष्कळ आहे बाबा मला. और हे इनसाइड मल्टिप्लाय इनसाइड द ब्रॅकेट काय आहे एवढं जरी कळलं असतं पुष्कळ. हे स्टेप्स येऊ शकतात बरं का फायनल एक्झाममध्ये. आता तर ऑफलाईन एक्झाम आहे. माझे नोट्स पण नसणार तुमच्याकडे लिहित असताना, आन्सर्स लिहित असताना. पालशेत सगळं पाठ करावं लागेल. हातावर म्हणजे किती मावणार हातावरती? बघा ना, एवढं मोठं डेरिव्हेशन आहे, मावणार नाही एवढा. आता नॉर्मल नाईज बुक जरी घेतला, नॉर्मल नाईज मध्ये आहे डेरिव्हेशन सगळा. सी कॅन सी हिअर. तेच आहे, मी जे सॉल्व्ह करून दिलं तेच आहे. फायनली सेइंग kz इक्वल टू kx इंटू पी इनवर्स. पण नॉर्मल नाईज बुक एवढा आहे, ते कसं लपवणार? ठीक आहे. बेस्ड ऑन दिस कंट्रोलर डिझाईन बाय ट्रान्सफॉर्मेशन मेथड, एक काम करूया. आता 11 वाजलेच. इन नेक्स्ट लेक्चर विल सी डिझायनिंग स्टेप्स. जे आता डेरिव्हेशन झालं आपलं, तेच त्याचा डिझायनिंग स्टेप्स लिहून देतो मी. सो बेस्ड ऑन दिस स्टेप विल स्टार्ट विथ द ॲक्च्युअल न्यूमेरिकल. एक किंवा दोनच बघूया, देन विल स्टॉप. कंट्रोलर डिझाईन होऊन जाईल. ठीक आहे. ठीक आहे. ऑनलाईन स्टुडंट्स, एनी डाऊट?